Hello students, in 10th standard chemistry, the second periodic property we are going to discuss now is ionization energy. It can also be called as ionization enthalpy. So dear students, in this video what we are going to discuss is the definition of ionization energy, how we can define ionization energy, its unit, and then its variation across a period and along a group. So these three things we will see in this video. Okay, mama? Okay, so first we have to know what is called as ionization energy. Dear students, before this we have seen about the formation of ions, and now we are going to see about ionization energy. Look at the term ionization. What can be called as ionization? Any idea? Yes, ionization in the sense the process of converting an atom into ion. அதாவது ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டமை ஒரு அயானா. இங்கே நம்ம அயான் சொல்கிறது very specifically it is a cation. எப்போ நம்ம cation ஃபார்ம் ஆகும்? When a neutral atom loses an electron, it results the formation of a cation, and that process is termed as ionization. புரியுதாமா? ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டமை கேட்டையானா மாற்றுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணுமோ, ஏன்னா எனர்ஜி கொடுத்தாதான் it is possible to remove electron from a neutral atom. So that process is termed as ionization, and the energy required for ionization is called as ionization energy, or it is ionization enthalpy. So that we are going to discuss now. புரியுதாமா? ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டத்திலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி அந்த நியூட்ரல் ஆட்டத்தை கேட்டையான கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கணுமோ, that energy is called as ionization energy. Let us see the definition. Students, this is the definition of ionization energy or enthalpy. What is the definition? The energy required to remove the loosely bound electron from an atom. Loosely bound electron in the sense the last electron. ஏன்னா last electron தான் it is far away from the nucleus. நியூக்ளியஸில் இருந்து valence electron, last electron தான் ரொம்ப தள்ளி இருக்குது. அப்படி தள்ளி இருக்கிறதுனால the attractive force between the nucleus and the electron is very less, so that can be removed more easily compared to the electron which is closer to nucleus. So this is the definition of ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? The energy required for the removal of the most loosely bound electron from an atom. That is ionization enthalpy. And this is the picture showing ionization enthalpy. Here there is a cartoon given. A man is pulling an electron from a neutral atom. Okay, so for that he must possess a certain energy, and that energy is called as ionization energy. அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அந்த கடைசி எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்கிறாரு, வெளியே இழுக்கும்போது surely he must possess certain energy. That energy is called as ionization energy. Okay, the energy required to remove an electron from a neutral atom. Okay, now as a result of this process, as a result of this ionization, since we are removing electron, the neutral atom is converted into a cation. The neutral atom என்னதா மாறுது? கேட்டையானா மாறுது. As a result of this process, a cation will be formed, and this ionization enthalpy has the unit of kilojoule per mole. இந்த யூனிட்ல மெஷர் பண்றாங்க. It can be measured in the unit of kilojoule per mole. So with this the introductory part or the definition is over. What is ionization enthalpy? The energy required for the removal of a most loosely bound electron from an atom is called as ionization enthalpy, and as a result of this process we will be getting a cation, and the ionization enthalpy is measured in the unit kilojoule per mole. Okay, okay. Then we can see about the periodic trends, that is the variation of this property in a period and in a group. First we can see about period. Periodனா என்ன நமக்கு தெரியும். The arrangement of elements in a horizontal row in a periodic table is called as period. So you are going to compare the period of elements, how this property vary. ஓகேவா? ஒரு periodic tableல
left to right. Let us take the second period: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Already in the former video, that is in the atomic radius, we have seen in a period of elements from left to right, the attractive force between the nucleus and the electron increases. ஒரு periodல leftல இருந்து right போகும்போது nuclear charge கூடுறதுனால its attractive force towards the electron increases. When the attractive force increases, the electron will bound with the nucleus more strongly. Attractive force கூடும்போது electron வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா nucleus கூட பைண்டாக இருக்கும். ஸோ இன் சர்ச் கேசஸ் த ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிகம்ஸ் tedious. அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராசஸாக மாறுது. ஓகேவா? ஸோ இன் அ பீரியட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் த நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ். நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன் த சென்ஸ் இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் கூடும்போது எதுவும் கூடுது, நியூக்ளியர் சார்ஜும் கூடுது. ஸோ சின்ஸ் there is an increase in nuclear charge, the attractive forces between the nucleus and the electron increases. So nucleus and electron நல்ல டைட்டாக பேக்காக இருக்கிறதுனால what is difficult? Removal of electron is difficult. So in such cases we have to provide a large quantity of energy for the removal of electron. So ionization enthalpy increases in a period from left to right. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் இது லெஃப்டில் இருக்குது, பெரிலியம், இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது the nuclear charge of beryllium is greater. அதனால் அங்கே வந்து high attractive force இருக்கும். So the removal of electron from beryllium is a difficult process. So we can say from left to right, the ionization enthalpy increases. புரியுதாமா? What happens to the ionization enthalpy in a period from left to right, the nuclear charge increases. So because of this increase in nuclear charge, the attractive force also increases, so that the nucleus holds the electron more strongly, so that the removal of electron is difficult. We have to supply a large quantity of energy for the removal. So we can say in a period from left to right, the ionization enthalpy increases. Okay, then second one, we are going to discuss the variation of ionization enthalpy in a group. Groupna in the vertical arrangement of elements from top to bottom is called as group. Okay, so அங்கே என்ன ஆக போகுது? ஸோ ஆல்ரெடி இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் we have seen மேலே உள்ள எலிமெண்ட் சின்ன சைஸாக இருக்கும், கீழே வர அதனுடைய சைஸ் வந்து கூடுது. ஏன் சைஸ் கூடுது? பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ். நிறைய வட்டப்பாதைகள் வர்றதுனால அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீசஸ். ஸோ அப்படி நிறைய வட்டப்பாதைகள் வரும்போது நியூக்ளியஸுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ள அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சி போயிடுது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ இதுதான் ஒரு நியூக்ளியஸ்னு எடுத்துக்கிடுவோம். let us take this as nucleus, then first shell, second shell. So in this case the nuclear charge is enough to hold all the electrons. ரெண்டு ஷெல் இருக்கும்போது எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் பிடிச்சு வைக்கிறதுக்கான எனர்ஜி இருக்கும். when more number of shells introduced, நிறைய ஷெல் வரும்போது this nuclear force is not enough to hold all the electrons tightly, so the removal of electrons will be very easy. Okay, okay, so that is explained here. Variation of ionization energy in a group. In a group of elements from top to bottom, the attractive force between the nucleus and electron decreases due to the introduction of more number of shells. Okay, so because of the more number of shells, the attractive force decreases, so that the removal of electron is easy. So we can provide only a lesser energy to remove an electron. Thus we can conclude that in a group of elements from top to bottom, the ionization energy decreases. மேலே உள்ள எலிமெண்ட்டுக்கு we have to supply large energy, whereas the element present at the bottom, கீழே உள்ள எலிமெண்ட்ஸுக்கு we can supply only a little quantity of energy for the removal of electron. Okay, mama? So what are the things we have seen in this video? The first one is definition of ionization enthalpy. It can be defined that the energy required for the removal of loosely bound electron from an atom, it is measured in the unit kilojoule per mole. In a period it is increasing due to the increase in the nuclear charge, whereas in a group it is decreasing due to the lesser attractive force between the nucleus and the electron. Okay, go through and learn well. Thank you.